సంపాదించవచ్చు. యూ కెన్ నెవర్ ఎవర్ ఎర్న్ టైం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఆస్క్ 70-year-old grandfather, grandmother how valuable the time is. మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు. యు ఆర్ స్పెండింగ్ 1 hour టైం, యూ షుడ్ గెట్ ఎవ్రీ పెన్నీ. పైసా వసూలు చేసుకొని వెళ్ళాల. అది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పని. ఓకే, రెండోది, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్కిల్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూస్లో, నోబడీ విల్ రియలీ కేర్ అబౌట్ యూ. గుర్తుపెట్టుకోండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మార్కెట్ విల్ ఈట్ యూ అండ్ స్పిట్ యూ అవుట్. అవతల పడేస్తుంది అంతే జాబ్ మార్కెట్ అంటే. సో వెరీ క్రూవల్, వెరీ కట్ థ్రోట్, జాలి దయా కరుణ ఉండవు మార్కెట్కి. దట్ మీన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ బీ రెడీ ఫర్ ఇట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ద ఓన్లీ అడ్వైస్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. నేను మీ ఎమ్మడబడలేను మీ జీవితాంతం, బట్ నాకు ఛాన్స్ దొరికినంత కాలం, ఇఫ్ ఎనీబడి నా లైఫ్లోకి వస్తే, ఐ వాంట్ దెమ్ టు గివ్ దేర్ 100%. నేను అదే చెప్తాను అందరికి. ఐ హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఐ హోప్ యూ విల్ డూ ది బెస్ట్ ఆఫ్ యూ అండ్ యూ బీ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దానికోసం ఇదంతా. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ రియలీ కేర్. నాకు ₹1 రాదు ఇదంతా చెప్పడం వల్ల. నేను మిగతా మీ పంతులు లెక్చరర్ లాగా నేను బోర్డు మీద రాసేసి గట్టిగా అరిచేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. చాలా మంది చెప్తారు ఏదో ఒకటి చెప్పేయండి, వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి అయిపోద్ది అంటారు. ఓకే, అది కాదు ఇంపార్టెంట్ నాకు. ఎవ్రీ పర్సన్, ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ మీ, అండ్ దెన్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఇది నా పర్సనల్ మోస్ట్ సెల్ఫిష్ ఎజెండా. ఓకే, I've been outside the country. I've been to at least 3 or 4 countries. I've worked in three countries. Okay, and I've seen people, everybody calls Indians as very lazy, and I hate that. Literal ga manaki enta talent unna sare, enta batukutam manam. We would have been number 1 by now within 50 years of independence. Because of our laziness, we are like this third world country అని చెప్పి అందరి ముందర తలంచుకొని ఉంటున్నాం. మీకు అసలు అది తెలియని కూడా తెలియదు బయట ఎట్లా ఉంటాం అనేది, ఇండియన్స్ ఎలా చూస్తారు అనేది. అండ్ లిటరల్ గా ఐ హేట్ దట్ ఫీలింగ్. మనం దేంట్లోనే తీసుకోం మిగతా వాళ్ళకి, అది తెల్లతోలో అని ఎవరైనా అని, అమెరికా అని, ఏదైనా అని. కానీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లేజినెస్, బికాస్ వీ డోంట్ గివ్ అవర్ 100%, we are way behind what you are supposed to. Okay, so at least మీరు కూడా బయటికి వెళ్తారు, జాబులు చేస్తారు వేరే కంట్రీలో, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. దే కాల్ us లేజీ, మనకి అసలు టైం సెన్సే ఉండదు అంటారు. ఇట్ షోస్ ఎవ్రీ డే. మీకోసం నేను స్పెషల్గా 6:50కి లాగిన్ అవ్వమని చెప్పాల్సి వస్తుంది. 7 o'clock ఎవ్రీబడి ఉండాలి అంటే నోబడి ఈస్ దేర్. 30 people లాగిన్ అయ్యారు 7 o'clock. అది 10 minutes టైం ఇస్తే. అది బయటికి వెళ్తే ఇట్లా జరగదు. మీరు యుఎస్కి వెళ్ళండి, 7 o'clock టైం అంటే 6:55 ఈజ్ లేట్ యాక్చువల్గా. ఓకే, వాళ్ళ దృష్టిలో మనకి ఎప్పుడు ఆ స్టాంప్ పడతానే ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ మీ జనరేషన్ ఉన్నా చేంజ్ అవుతారేమో అనుకుంటున్నా. మాకెవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు మా టైంలో, ఎందుకంటే ఎవరు మాకు ముందర ఫారెన్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి బీన్ దేర్. ఆస్క్ ఎనీబడి రిలేటివ్స్ హూ బీన్ టు యూకే, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ అయితే ఘోరం, సింగపూర్, ఎనీ కంట్రీ ఇన్ యూరప్. మనకు అస్సలు టైం సెన్స్ ఉంటుంది అంటారు ఇండియన్స్కి. మిమ్మల్ని అలా అనుకోవాలని నేను ఎప్పుడు అలా ఉండకూడదు అసలు. మనం వీ షుడ్ బి ద నెంబర్ 1 కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ఎనీవే, ఐ హోప్ you'll follow these advices and be your best. Okay, మీరు ఎక్కడైనా సక్సెస్ అయితే I don't really get any money. Okay, నాకు ₹1 కూడా రాదు. If you become a billionaire. Okay, but to be successful you should work hard here, not be lazy. Anyway, let's go to the sessions. Okay, let me share my screen.
నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? So where were we last week? Okay, let me run this. మీ అప్లికేషన్ కూడా రన్ చేయండి లాస్ట్ వీక్ది. Today we'll see how to navigate from one page to another. Okay, to do that we have a widget. Since we have discussed everything is a widget in Flutter. Okay, navigation and routing. So this is the one. Flutter provides a complete system of navigation between screens and handling deep links. Okay, deep links is another concept. This is a very advanced concept. Actually, we were working on this deep links. DRL, I was doing a DRL project. I am doing a DRL project right now. This deep linking DRL project, DRL had 4 years of Flutter developer experience of Flutter developers, and they couldn't figure it out. వాళ్ళకి అర్థం కాల ఇలా డీప్ లింకింగ్ ఎలా చేయాలి. డీప్ లింకింగ్ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఎక్కడైనా అమెజాన్ యాడ్ చూసారనుకోండి, when you click on that ad, it will redirect to the product page of that product. Okay, మీకు షూస్ నచ్చాయి, షూస్ కొందాం అనుకున్నారు, యాడ్ వచ్చింది. ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్, ఇఫ్ యూ సీ షూస్ సమ్వేర్, అమెజాన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు ఎట్లాగా చూడండి, షూస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ మింట్రా, ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్. ఇది ఉంది చూడండి, రేర్ ర్యాబిట్ కలర్ ఇది ఉంది కదా, ఆర్ షూస్ ఇన్ అమెజాన్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఇన్ అమెజాన్. ఇది కనిపిస్తుంది కదా. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్, it will directly take me to the Amazon page. This is called deep linking. How do we do this deep linking in our app? ఇది చాలా కామన్ థింగ్. Okay, tell me how many people actually understood what deep linking is. Okay, Karthik Sai, yes. Okay, but it's an advanced concept. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Doing this in our app is actually very easy once you understand the application. But నేను DRL ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ లో they couldn't figure it out. 4-year experienced people, they couldn't figure it out for 1 year how to do this. Okay, they did their app in Swift and Kotlin. Android కి సపరేట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట, వర్షన్ 3. And they came to us last year. Okay, came to us in the sense, came to my MD and asked, he suggested do it in Flutter. One suggestion, like, because Flutter is easy to maintain single code for both Android and iOS. And they did it. They hired people, 4-year experienced people, for 9 to 10 months, and they couldn't figure out how to do the deep linking from one app to another app in their own apps anamata. And they couldn't do it. And then they came back to us. Okay, and they asked for a solution. My MD gave that project to me. Chaymanar. All I did was go to Google, how to deep link in Flutter. See, there is a deep linking project. This whole thing, I read this. Run more videos, watch chesanu, how to do deep linking, the blah 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 and everything. It took me a couple of days to understand the whole concept, and then wrote the code, and it was working.
Okay, what does that mean? అంటే నాకేదో సూపర్ టాలెంట్ ఉందనా? ఎవరిని అనుకుంటారు నాకేదో సూపర్ టాలెంట్ ఉందని? కాదు. I asked the right question. గూగుల్కి వెళ్ళి ఇదిగో డీప్ లింక్ ఎలా చేయాలి, ఆండ్రాయిడ్లో ఎలా చేయాలి, ఐఓఎస్లో ఎలా చేయాలి, ఆర్ దేర్ ఎనీ dependencies, how to do it. It's already here. All you need to do is understand this. Okay, once I set up, I asked application way applications connect avali, వాటికి లింక్స్ ఏంటి, ఏమి URLs ఉంటాయి. Once I got the information, it was like a breeze. Okay, you can do it if you ask the right question. You can solve an issue very easily. If you don't know how to ask questions to Google, మీకు ఎంత టైం పట్టినా మీకు సాల్వ్ చేయలేరు. Like for them 9 months they couldn't resolve this issue. Okay, they had to hire me as a consultant to do that, and it's a very costly affair. So one advice, so learn how to actually Google, how to find a solution. Google anni directly straightforward undo. Okay, you need to find a solution to that problem. Okay, and it's a very basic, everybody is doing it. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ చేయటం, it's very easy to do it for web, but mobiles it's a little చిన్న ట్రిక్ ఉందన్నమాట. ఆండ్రాయిడ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రిక్, iOS ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రిక్. Okay, where are we? Navigation. Okay, so for now forget about deep link. The first one is we use a navigator widget to display screens as a stack using a correct transition animations. Animations gurinchi tarvata chuddaamu. What does that mean? It will transfer from one page to another. To navigate to a new screen, access navigator through roots build context. Idi kuda chala important concept of build context. For now think build context is a stack of screens. Idi gurtu pettukondi. Okay, it has all the automated information so that pages ఈ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు, బ్యాక్ నావిగేషన్ జరిగినప్పుడు ఏ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలని this build context will automatically decide. Okay, this build context is already there in our application. See, it's already there. This build context class will do that. Okay, what does this mean? Every widget we build, it is in a tree structure, just like HTML top HTML tag untadi, then head body atla untadi kada. Similar way our app is also structured that way. Okay, scaffold lo column lo text widget, so it's a tree downward tree. Okay, that build context is passed everywhere inside. Okay, wherever it is passed, it is elaga ante this context will identify where the current widget is. Ee widget తీసుకున్నామంటే where does it stand in this tree? Build context will take care of that. Okay, for now don't worry, just pass the build context wherever it is necessary. When you go deeper and deeper, you will learn about build context and how to manipulate build context and everything. We'll do that. Okay, so now I need to understand how to navigate from one page to another page. Okay, first create second page. So we have home page in the pages. Okay, create another page called second underscore page. Okay, second page dot. So this is the I think this is the first time we are actually creating a page on our own. ఇప్పుడు దాకా కోడ్ మనము ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసాం. Okay, so create a stateful widget. There is a shortcut to create a stateful widget. If you because install dot extension, Flutter extension here,
It's called, when you type STFL, okay, it'll give Flutter stateful widget. Okay, this is the structure. If you observe, it created two classes and also imported material. Okay, one is a stateful widget class and another one is a state of that particular class, my widget. You can actually rename it second page everywhere and save. This will help. Okay, let's do one thing. Last time manam discuss chesinappudu, yeah, one second. Yes, Tirumala, tell me. Any question? మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు. ఏమి చెప్పను మళ్ళీ. ఆల్ ఐ డిడ్ వాస్, ఓకే, మీరు మళ్ళీ చెప్పండి అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లా. ఇంకొద్ది డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ చెప్పండి అంటే ఫస్ట్ నుంచి మొన్నటి చెప్పిన దగ్గర నుంచి చెప్పాలా లేదా? ఓకే, see, all I did was pages folder ఉంది కదా, pages folder లో I created a second underscore page dot dot. Okay, I will also tell you one more thing. If you notice, my naming convention for file names is underscore వాడుతున్నాను. అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అండర్స్కోర్ డాట్ డాట్. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ క్లాసే వాడతాం. బట్ హియర్ what we'll do first, shortcut for creating a stateful widget, STFL, and it will give me Flutter stateful widget option. Click that, the second one. Okay, ఇక్కడ దా క్లియరా అందరూ? Everybody clear here till here? Okay, okay, good. Okay, so 1 2 3 4 5 6 places లో నేమ్ ఉంటుంది, a class name. Okay, I can directly change it, hit backspace and then say second page. My naming convention for a class is upper camel case. I think we have discussed that. If not, this is an upper camel case. Okay, all the naming conventions are upper camel case for classes. Here, instead of placeholder, we'll use a container. Okay, constant తీసేయండి and it should be okay. Okay, we'll see now we'll see we'll also see the difference between a scaffold and a container. Last week we have discussed what a scaffold is, what does scaffold have. Okay, but till now I hope everybody understand this, how to create a stateful widget class with a shortcut. Okay, and it has a container. ante nenu inkem petaledu, or we can just say container ki em untadi, container has padding, alignment, color, decoration, width, height anni undi. There is a child. Okay, let's say this child, what can I give this child? It's a widget. I can give a text. Let's see, I will give a text widget. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, కాలం ఇవ్వచ్చు, ఇంకేమైనా ఇవ్వచ్చు. అండ్ టెక్స్ట్ widget లో my second page, and that's what I'll give. So it should display my second page text in the second page. అంతే. ఎక్కడ వస్తుంది? టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో ఈ ప్లేస్ లో వస్తుంది, ఈ ప్లేస్ లో రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే టు గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ విల్ క్రియేట్ ఎ బటన్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ యాక్షన్ బటన్ ఉంది. I'll remove that button and put another button. Okay, let's go to the home page. Floating action button ekkada undi? Is this drawer? This is the floating action button. Idantha nenu comment chestha egiripotadi, right? Help me.
Okay, I have a container, all these things in the same list. I will add button. What kind of buttons do you have in blue colors? Anni teeseddamo. Add second one everywhere. Silent ga untadi. Now you can see the code. Kanipistundi kada andaru clear ga? Let's say we have right now, I can tell you there are two types of buttons. One is elevated button. Okay, elevated button comes predefined with two functions. One is a on pressed function. Okay, it's a void function, it is required. Okay, and another one is child. Child is a widget. ఈ widget లో ఏమేవచ్చు? ఎప్పుడన్నా widget అనగానే ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ యూ కెన్ గివ్ టెక్స్ట్. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, గో టు సెకండ్ పేజ్. ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఆన్ ప్రెస్డ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. సో మనం ఫంక్షన్ అలా రాసుకుంటాం. విల్ రైట్ an empty function for now. Delete this empty function and this is it. Okay, what kind of ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్వాలిడ్ కాన్స్టెంట్ అంటుంది. ఎక్కడ వచ్చింది ఇన్వాలిడ్ కాన్స్టెంట్ చూద్దాం. ఐ థింక్ ఈ రోలో పెట్టాము, ఇది ఈ రోలో పెట్టారు. సో ఇదే ఇన్వాలిడ్ కాన్స్టెంట్. వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ రావాలి బటన్, రోలో పెట్టాం కాబట్టి. ఓకే, అక్కడ వద్దు మనకి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, నేనే రాంగ్ ప్లేస్లో పెట్టాను ప్రస్తుతానికి. షిఫ్ట్ అండ్ కంట్రోల్ ఎక్స్ దీని కింద పెడతాను, దీని కింద పెడతాను. ఓకే, లాస్ట్లో ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. too many constants అవసరం లేదు. విల్ రిమూవ్ వన్ కాన్స్టెంట్, అన్నెసరీ కాన్స్టెంట్స్. చూడండి ఇక్కడ బటన్ వచ్చింది. టెల్ మీ ఇక్కడ దాకా క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఈ స్టెప్స్ ఐ యాడెడ్ జస్ట్ అన్ ఎలివేటెడ్ బటన్, ఆన్ ప్రెస్డ్ ఎంప్టీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాను. నో యాక్షన్ విల్ బి దేర్, బట్ ద టెక్స్ట్ బటన్ కి టెక్స్ట్ నేమ్ గో టు సెకండ్ పేజ్ అని ఇచ్చా. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దీన్ని మాడిఫై చేద్దాము, దీన్ని కలర్ మారుద్దాము తర్వాత. విల్ డూ దట్. బట్ ఫర్ నౌ ఆల్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈస్ ఇది క్లిక్ చేస్తే నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఆన్ ప్రెస్డ్ ఫంక్షన్. ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వకపోతే వెళ్ళదు. ఓకే, సో ఇది ఇస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఇద్దాం, ఫస్ట్ ఇక్కడ కామా పెడదాం. సో మనం సేవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో కొద్దిగా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. లెట్స్ డూ వాట్ వీ కెన్ గివ్. మనకి ఏమి ఇవ్వాలి? ఇదేమన్నాడు? నావిగేషన్, నావిగేటర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ పుష్. ఇది వాడదాం ప్రస్తుతానికి. ఓకే, లెట్స్ రైట్ దట్ కోడ్. navigator dot of context dot push. Okay, this is the function actually we are supposed to call. ante it push em teeskuntadi, it extends object undi, it takes a route, value route teeskuntadi. What kind of route we can give? It's a material page route. ఇది తీసుకోవాలి. Okay, material page route is the routing method that is used for this routing object for this అన్నమాట. నావిగేటర్ లోకి ఆ మెటీరియల్ పేజ్ రౌట్ ఇస్తాం అంతే. వన్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, అదే ఇస్తాం. మెటీరియల్ పేజ్ రౌట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాం. ఆ ఫంక్షన్కి ఏమున్నాయి? ఒకటి బిల్డర్ ఉంది, బిల్డర్ ఇవ్వాలి. బిల్డర్ ఈజ్ ఎ function. Builder is another function. If you see, look at it, I mouse over it. Builder is a function that returns a widget.
Okay, and it takes an argument. Okay, what argument? Context. What can be assigned? I think context. Okay, and I can give arrow function second page. Yeah, no error. Okay, ఏం చేసాము? ఆన్ ప్రెస్డ్ ఫంక్షన్ లో we gave navigator dot of context పాస్ చేసాము, డాట్ పుష్ అనే ఫంక్షన్ వాడాము. ఆ ఫంక్షన్ లో మెటీరియల్ పేజ్ రౌట్ క్లాస్ తీసుకుంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ ఆ మెటీరియల్ పేజ్ రౌట్ కి ఏముంది? బిల్డర్ ఉంది. వాట్ డస్ ఇట్ డూ? ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ పాస్ ద సేమ్ కాంటెక్స్ట్ హియర్ and it will go to this second page. Simplest navigation. Okay na? Let's see how it will run. Okay, so ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే చూడండి సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. సెకండ్ పేజ్లో ఏముంది? సెకండ్ పేజ్లో జస్ట్ కంటైనర్ టెక్స్ట్ ఉంది. కంటైనర్ చూడండి ఎంత దరిద్రంగా ఉందో. దాన్ని బై డిఫాల్ట్ సెకండ్ పేజ్ ఇంత పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఎక్కడ వాడడం చాలా అగ్లీ. దీన్ని చాలా మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ వి build a page, we always use scaffold. Scaffold ఎందుకంటే scaffold has everything pre-built. Scaffold తీసుకుంటాము. Scaffold has what? App bar. App bar takes an app bar function that has title. Title is a text. And I can give my second page title or second page title. Use second page. Differentiate cheyadam. Okay. And app bar ki ఇది ఇచ్చాము. And then the body. బాడీ ఇప్పుడు కంటైనర్ ఇద్దాం. ఓకే, కంటైనర్ హ్యాస్ కంటైనర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బాడీ ఐ కెన్ గివ్ టెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఏమి ఇస్తాం? మై సెకండ్ పేజ్ ఆర్ ఇంకొద్ది ఫ్యాన్సీ చేద్దాం. వెల్కమ్ టు సెకండ్ పేజ్. Okay, let's do this. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. అందుకే డైరెక్ట్గా కంటైనర్లు వాడడం. కంటైనర్ డజంట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ కలర్, సో ఇట్ విల్ టేక్ ద అప్లికేషన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్. అంత దరిద్రంగా ఉంటుంది అనమాట అంత దాంట్లో పేజ్. నౌ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దిస్. యాడ్ సెంటర్ అండ్ సేవ్. సెంటర్లోకి వచ్చింది. Okay. Okay. Question time. How many people are clear till here? Okay. So parallel ga meeru chestunnara? I heard somebody saying we'll do it parallelly. I hope you are doing parallelly. If not, I'll wait for a couple of minutes so that you will do this navigation. So very simple step. I'll go through this again. Lib folder lo manaki pages ane folder undi. A pages ane folder lo create a second page, second_page dot file. Okay, inside that file we'll create a stateful widget. Daniki shortcut stfl. Okay, I can do this here one more time. stfl. What's the second option? Flutter stateful widget. Select that. Okay, when you select it, it will select. చూద్దాం ఒకసారి ఏమవుతుంది. stfl ఎన్నిసార్లు అయినా వస్తుంది చేస్తే ఇంకో క్లాస్ వస్తుంది. ఎక్కడ we can have multiple classes in the same file.
Okay, it's not like Java. Then my widget place you give your name. How do we name it? Second capital S and P capital P, second page. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ డిఫైన్ చేస్తున్నామో అది camel case లో ఇక్కడ పెట్టండి. So that you will be very clear what classes do we have in this particular file. Okay, and maintain one class per file. You can maintain more, nobody will restrict you. There is no hard and fast rule. ఒక క్లాస్ ఒక ఫైల్ ఒక క్లాస్ ఉండాలని చెప్పి, but it's always customary, it's good to use those kind of things. Okay, you can create any number of pages, nobody will stop you. And ఇది ఎఫిషియంట్ ఇది ఇన్ఎఫిషియంట్ అని ఏం లేదు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో, బట్ విల్ మెయింటైన్ వన్ క్లాస్ పర్ పేజ్ పర్ డాట్ ఫైల్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ యాడ్ ఎ స్కాఫోల్డ్. I showed you the difference between scaffold బదులు జస్ట్ కంటైనర్ రిటర్న్ చేస్తే బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఓకే, దాని బదులు scaffold is easier to use to build a page or a screen. Okay, and then you structure it. ఇది మీ ఇష్టం, ఇంకా మీరు దీంతో యూ కెన్ ప్లే విత్ దిస్. దీనిలో కాలం పెట్టుకోండి, డిస్ప్లే చేసుకోండి, ఇమేజ్ పెట్టుకోండి, ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ దెన్ గో టు ద హోమ్ పేజ్. హోమ్ పేజ్ లో వాట్ వి డిడ్, we added elevated button. Okay, elevated button, there are so many options in elevated button, but mainly we used two options. One is child, dini button name kosam idi. We'll give a text widget for that name, and there's another called onPressed function. OnPressed is a property where it accepts a function. It's a void function, so there is no return statement here. Okay, and navigator.push, see navigator dot of context dot push, that will take a page route. Okay, we click on my mouse, when you mouse over on push, it will give you, it's a route class. This going to be what kind of route is available for us? It's a material page route. Okay, because we are using a material design, material app, material page route is available. Okay, this material page route has these kind of things. There is one builder function will always build the screen. Okay, builder function, wherever there is a builder function, it will build the screen. Okay, that builder function will take a build context. Okay, it's a function, we are taking the context and we are redirecting it to second page. We are calling the second page class, that's it. So it will build that second page. Okay, then once we save the code, okay, there is a button here, and we click on that button, we are coming to the second page. Clear ga andaru inta varaku? Janalu cheppandi, how many people are clear? Only 5 people so far. I want more. Oh, come on. You guys are too slow. Okay, clear. Adolf Hitler, Vidyasagar. Okay, good. I hope you are a good leader. Come on, out of 54, 14 people respond here. ఇక్కడన్నా ఆన్లైన్ అన్నా కొద్దిగా రెస్పాండ్ అవ్వండి అబ్బా ఫాస్ట్ గా. ఎవ్రీ రెస్పాన్స్ కి మేమన్నా ఫోన్ చార్జ్ చేస్తున్నారా? బ్యాంక్ అకౌంట్ లో నుంచి డబ్బులు పోతున్నాయా? అట్లా ఏం లేదు కదా. సార్ విల్ ప్రిజర్వ్ అవర్ బ్యాంక్, మేము ఇక్కడ చెయ్యత్తంగా 10 రూపాయలు కట్ అవుతున్నాయి మా బ్యాంక్ లో అంటున్నారా? Okay, so now you know how to navigate from one page to another. Okay, let's go to the second page.
In the second page, what we'll do today, we'll display an image. Okay, ఒక పని అయిపోయింది, రెండో పని. సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తున్నాం. గో టు సెకండ్ పేజ్. ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేద్దాం. ఓకే, దాన్ని డిస్ప్లే చేయటానికి we have, okay, let's see, images in Flutter. Yeah. Okay, display images in Flutter. We have image widget. ఓకే, ఇది కొద్దిగా మీరు అందరూ కొద్ది క్లియర్ గా వినండి, హౌ టు డిస్ప్లే అన్ ఇమేజ్ అనేది. ఎందుకంటే సెట్టింగ్ అప్ సమ్ ఫైల్స్ ఇన్ హియర్ ఇట్. ఓకే, ఇది ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఇట్ రైట్, ఇట్స్ వెరీ ట్రికీ, మీ బుర్ర తినేస్తుంది. ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ రైట్, ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ బ్రీజ్, చాలా ఈజీగా పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఇట్, చచ్చారు అంతే. ఎందుకు అర్థం కాదు, ఎందుకు అవట్లేదు అనేది ఫస్ట్లో, స్టార్టింగ్లో. ఓకే, యూ నీడ్ టు గెట్ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ డిడ్ మిస్టేక్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ విల్ డూ, ఇక్కడ మనము సెంటర్లో చైల్డ్ పెట్టుకున్నాము, సింగిల్ చైల్డ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, వాట్ విల్ డూ ఫర్ దిస్ టెక్స్ట్, విల్ గివ్ ఎ పేరెంట్ కాలం. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఉంది, కాలం. నౌ ఐ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ హియర్. Okay, let's see if I can download an image from online. Can you suggest any type of image we can download? Kodiga beach images HD. Let's see. Oh, balam. Let's do this. Okay, copy image, save image. Okay, where is my app? How do I get to this my app? Okay, lib, let's do this. Right click cheste lib reveal in file explorer. This is the project folder. Okay, మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. any folder, you click on any folder, I'll click on lib, right click, and there's an option reveal in file explorer. It will, when you click it, it will open Wheelits project folder lo lib వచ్చింది. ఓకే, ఇన్ దీంట్లో క్రియేట్ a new ప్రాపర్టీస్ అంటే హోమ్, అక్కడ ఉంది న్యూ ఫోల్డర్ ఫర్ మీ. ఇది విండోస్ NT ఇట్లాగే ఉంటుంది. కొత్త దాంట్లో అయితే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది క్రియేట్ ఫోల్డర్కి బటన్, క్రియేట్ అసెట్స్. ఇలా అయినా చేయొచ్చు, ఇంకోలా అయినా చేయొచ్చు, రెండు వేస్. ఓకే, న్యూ ఫోల్డర్, ఇమేజెస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఏది మన ఇమేజ్ ఎక్కడ కాపీ చేసాం, ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ స్పేస్. మీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళండి, ఇటు నుంచి కూడా వెళ్ళవచ్చు. అక్కడ ఫ్లటర్ నోటిఫికేషన్ యాప్ ఎన్నున్నాయి, ఎక్కడున్నావు? క్యాన్సిల్ అవునా, ఎక్కడున్నా మనం వర్క్ స్పేస్ వీలిట్స్ డైరెక్ట్గా ఉంది. ఓకే, సేవ్ ఇమేజెస్. ఇక్కడ JPEG వస్తుంది, ఇది చూసుకోండి. JPEG PNG అయితే వర్క్ అవుతాయి. విల్ రీనేమ్ దిస్, కొద్ది సింపుల్ నేమ్ పెట్టుకుందాం, ఇంత గందరగోళం వద్దు. beach _ wall paper. అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, సారీ. beach _ wallpaper. Just cut this here and paste it in your images folder. Okay, I can close this. Then మీరు చూసారు ఇక్కడ assets folder వచ్చింది. నేనేమే ఇమేజెస్ లో బీచ్ వాల్ పేపర్ ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ డూ దిస్ ఇన్ 2 ways. మీరు ఇక్కడే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అసెట్స్, ఇమేజెస్, అండ్ దెన్ యాడ్ దిస్ JPEG, లేదా ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో చేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో అసెట్స్, ఇమేజెస్ లో ఇది ఉంది, ఇది మనము మన యాప్ లో డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ YAML ఫైల్.
ఓపెన్ YAML ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి మనము బేసిక్ స్టఫ్ ఆ రోజు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ లైన్ నెంబర్ 62 ఇది మనకి ఇది కావాల్సింది అసెట్స్ ఫోల్డర్. ఇది మనము అన్కామెంట్ చేస్తాం. YAML ఫైల్లో మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, every space is very important, tab is very important. Okay, so what I'll do, and then I'll use a tab. అది అలైన్ చేసుకొని I'll use a tab. ఇక్కడ instead of this images space assets slash images slash. Okay, it will take this assets images. దీంట్లో ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని అవైలబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇట్స్ రన్నింగ్ pubget automatically. I need to save this to run pubget. Okay, it will run pubget, flutter pubget run చేసుకుంది. So now my images folder is available to use it in my application. Okay, how do I do it? I'll close this, go to lib, go to pages, మన సెకండ్ పేజ్. ఈ పేజ్ లో we'll use a image.asset. And what does it take? It takes a string. చూడండి asset will take what? String. It's a ఇదేంటిది? It's a positional parameter. ఇంకా తర్వాతవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. Those are named parameters. Okay, so ఇక్కడ మనము assets slash images slash ఏముంది అక్కడ మన వాల్పేపర్ beach underscore wallpaper dot jpg full file name. Let's see, చూసారా వచ్చేసింది మొత్తం ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే, ఎంతమంది ఓకే టెల్ మీ నౌ క్లియర్? స్టెప్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేయనా? హలో, స్టెప్స్ క్లియరా? రిపీట్ చేయనా? ఓకే, రిపీట్. ఇట్లా రిపీట్ చేయమంటే చేయాల్సిందే కదా. ఏమంటారు? ఓకే, లెట్స్ డూ దట్. స్టెప్ 1 మనం ఏం చేసాం? అసెట్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. లెట్స్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళి షిఫ్ట్ డిలీట్ కొట్టేసాం. ఆ ఫైల్ కూడా. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్, ఓకే, నాట్ ఇన్ ద లిబ్ ఫోల్డర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నాట్ ఇన్ ద లిబ్ ఫోల్డర్, ఇన్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్. క్లిక్ హియర్, న్యూ ఫోల్డర్, assets. Okay, in this folder create another called images. Okay, assets లోనే images folder పెట్టుకోకుండా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ కాకపోతే మనము assets లో we can put so many other things. One is images, another icons పెట్టుకోవచ్చు, fonts పెట్టుకోవచ్చు. So for each one you create a separate folder. So this folder, it's an images folder. Okay, అయిపోయింది. Then మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ కావాలో సేవ్ ఇమేజ్. ఓకే, మీకు జేపెగ్ కానీ పిఎన్జి ఫైల్ కానీ కావాలి. ఓకే, బీచ్ అండర్ స్కోర్ వాల్ పేపర్. అండ్ ఎక్కడ ఉంది మన వర్క్ స్పేస్? ఓకే, వీలిట్స్ ఇంటర్నల్. ఓకే, సేవ్ ఎనీవేర్ అండ్ కాపీ ఇట్. అసెట్స్ నేను డైరెక్ట్గా కాపీ చేస్తున్నాను దీంట్లో. అసెట్స్ ఇమేజెస్, వీలిట్స్ యాప్, అసెట్స్ ఇమేజెస్.
దాంట్లో బీచ్ వాల్ సేవ్ చేశాను. ఓకే, డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ when I go here, beach wallpaper డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, if you don't see it, you can use this to refresh. ఓకే, once it is done, my next step ఏంటంటే YAML file. YAML file ఏముంది ఇనిషియల్ గా? would you like to create and do? No, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఇది YAML file. మీ దగ్గర ఉన్న YAML file. ఓకే, what I did was hash is a comment. Okay, I need to make sure it aligns with this. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, it should not align with Flutter. It's a subcategory of Flutter, so it should align with the previous category. ఓకే, ఇక్కడ ఏవైనా మీరు అన్కామెంట్ చేస్తే కేటగిరీస్ మెయిన్ కేటగిరీ చూడండి, అండ్ దిస్ వన్ స్పేస్, వన్ ట్యాబ్ ఉంటుంది, ట్యాబ్ స్పేసెస్ ఇక్కడ. ఓకేనా, assets ఇచ్చాము. ఆ assets కి you can also uncomment this. Okay, so assets is a subcategory of Flutter. E path should be a subcategory of assets. So what should I do? ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను one tab. Okay, one tab ఇస్తాను. I'll remove this whole thing. ఆ డాష్ తర్వాత స్పేస్ ఉండాలి. assets slash images slash ఇది జనరల్ పాత్. ఓకేనా, అండ్ నౌ వీఆర్ ఆల్ సెట్. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ ట్యాబ్ ఉండాలి ఇక్కడ. వన్ ట్యాబ్, ఇట్ షుడ్ అలైన్ విత్ దిస్ అండ్ దెన్ వన్ ట్యాబ్. ఓకే, అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, సేవ్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ YAML ఫైల్. ఇక్కడ కనపట్లేదు YAML ఫైల్లో, pubspec.yaml ఫైల్, అది క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, అండ్ సేవ్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్, దెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్, ఇది ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్లో రన్ అవ్వాలి. రన్ అవ్వలేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో గో ఇన్ హియర్ ఇన్ ద టెర్మినల్ అండ్ యూ రన్ దిస్ flutter pubspec. So it will refresh all the dependencies and you close this. Now మన సెకండ్ పేజ్ లో మనం వాడాల్సింది ఏంటి? Let's remove this. So my mouse is acting weird, so please bear with me. I need to buy a new mouse. Okay, ఇది నా సెకండ్ పేజ్ ఇనిషియల్ గా, బిఫోర్ చేంజింగ్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ అన్లాక్ ఇట్. ఇందే కదా ఉంది. దానికి నేను కాలం ఇచ్చాను, సెంటర్ ఇచ్చాను, కాలం ఇచ్చాను. కాలంలో చిల్డ్రన్ ఉన్నాయి. సో చిల్డ్రన్ మీన్స్ ఐ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్. వాట్ ఐమ్ ఐ యాడింగ్? ఇమేజ్ అనేది నా విడ్జెట్. ఓకే, ఇమేజ్ డాట్ asset is a function you can get to get the images from the asset. Local అన్నమాట, local folder నుంచి వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? it will be a string. పాత ఏమి ఇవ్వాలి? సారీ, assets slash images slash ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? beach underscore wall paper.jpg. That's it for now. Okay, and then save. Voila, పేజ్ వచ్చేసింది. ఓకే, నౌ దీన్ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, సైజ్ తగ్గించవచ్చు, చాలా రకాలు చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది ఫుల్ లెంత్ ఉంది, లెఫ్ట్ రైట్ మొత్తం స్క్రీన్ కి అటాచ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ గ్యాప్ అరౌండ్ ఇవ్వాలనుకో, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ దిస్ ఇమేజ్, ఐ విల్ యాడ్ ఎ పేరెంట్ కంటైనర్. ఇది కూడా కొండి, యాడ్ ఎ పేరెంట్ కంటైనర్. and add a parent container. I'll put comma here, save. Container ki child image asset. Okay na? Now I can have container lo options untai. Padding undi, and then there is decoration undi, color undi, changes chesukovachu.
and then margin ఉంది. Let's use margin. Margin will give side edge, outer edges gap ఇస్తుంది. We'll take edge insets dot all and I can give a margin of 20. చూసారా margin. Now అన్ని ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్, లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్, ఎందుకంటే ఆల్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము కాబట్టి. ఓకే, అండ్ కంటైనర్ కి లైక్ వి నో కలర్ చేంజ్ చేసాం కదా, డెకరేషన్. లెట్స్ డూ డెకరేషన్ ఇస్ అ బాక్స్ డెకరేషన్. ఓకే, అండ్ కలర్స్ డాట్ లెట్స్ సే గ్రే. ఓకే, ఏమైంది, ఏమి కనపడదు, ఎందుకు? మనం మార్జిన్ ఇచ్చాం, మార్జిన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ వస్తుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు గివ్ padding. Padding will be inside. Edge insets. All same accept చేస్తుంది. నేను 20 ఇస్తా. It will be inside. మీరు చూసారా గ్రే కలర్ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కంటైనర్. ఆ కంటైనర్ లో కలర్ గ్రే ఉంది. Margin is outside of the container. Okay, if you want to give anything outside of the container, use margin. Anything inside the container spacing ఇవ్వాలంటే use padding. ఓకే, దట్స్ వన్ థింగ్. అది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఇచ్చాం అనుకో. You guys all know this border radius option. Radius dot circular. Radius dot circular. ఇది I'll give 20. Constant constructor తో చచ్చిపోతుంది. ఎక్కడ ఓకే, సర్క్యులర్ కంటైనర్ కి రౌండెడ్ కార్నర్స్ వచ్చాయి కానీ ఇమేజ్ కి రాలేదు. 1 minute. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఫాస్ట్ గా ఉందా? ఏం ఫాస్ట్ గా ఉంది? ఆల్రెడీ ఇట్ వాజ్ ఇమేజ్ కి పేరెంట్ కంటైనర్ ఇచ్చానబ్బా, అంతే. అది మొన్న ఆల్రెడీ చేసాం కదా. కంటైనర్ కి గ్రే కలర్. సరే చేయలేదంటే ఇదిగో నిమిషం. ఓకే, నేనేం చేశాను? I'll go back and undo all these things. I'll do it again. అర్థమైందా? మార్జిన్ వరకు అర్థమైందా? Also remove container then. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి అందరికి. సో టెక్స్ట్ ఇమేజ్ వరకు వచ్చాం. ఇమేజ్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది? ఇలా ఉంది. ఓకే, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు హోమ్ పేజ్. ఇది చేద్దాం సింపుల్ గా. ఓకే, ఇది గుర్తుందా? ఇది మనం ఎలా చేసాం? రో ఇది మనది రో ఇది కదా. రోకి 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దానికి పేరెంట్ కింద మనం కంటైనర్ ఇచ్చాం.
కంటైనర్లో డెకరేషన్ పెట్టాం. డెకరేషన్ పెట్టి దెన్ హైట్ ఇచ్చాము, కలర్ ఇచ్చాము. ఇది మనం డిస్కస్ చేసాము కదా. దెన్ బార్డర్ రేడియస్ ఇచ్చాం. దట్స్ ఆల్ ఎడిట్. ఇక్కడ కూడా అదే చేశాను నేను. చూడండి, ఇమేజ్కి పేరెంట్ కంటైనర్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని విధాలుగా ఇవ్వచ్చు? మాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు కంటైనర్. ఓకే, కామా, దీంట్లో చైల్డ్, ఈ చైల్డ్కి ఇది పాస్ చేయాలి. Ctrl+X, చైల్డ్కి పాస్ చేస్తాం. ఇది మాన్యువల్. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్గా కావాలంటే షార్ట్ కట్ అంటే తీసేసి చైల్డ్ తీసేసి కంటైనర్ తీసేద్దాం. ఇలా ఉంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ బల్బ్ వస్తుంది. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ర్యాప్ విత్ కంటైనర్. సో ఇమేజ్ అసెట్స్ని కంటైనర్తో ర్యాప్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. ఇది ఆటోమేటిక్గా ర్యాప్ చేస్తుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఐ యాడెడ్ హియర్ ఇది, సో దట్ విల్ కమ్ డౌన్ స్టెప్. ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట. గివ్ మీ 1 second. Yeah, tell me. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ప్రవీణ్, క్వశ్చన్ ఉందా? ఎవరికి ఏం క్వశ్చన్ లేవుగా, కంటిన్యూ చేద్దామా? ఓకే ఓకే. సో కంటైనర్ సేమ్ ఇందాక చేసినట్టు. కంటైనర్కి మనకి ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్తే ఇది వాల్కి అతుకుపోయింది, మన స్క్రీన్ వాల్కి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం అతుకుపోయింది కదా. ఆల్ నీడ్ టు డూ ఇస్ గివ్ అవుట్ సైడ్ ఇవ్వాలి. అవుట్ సైడ్ ఇవ్వడానికి మనకి కంటైనర్లో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి చూస్తే, there is one option called padding which will give it inside. There is another option called margin. ఈ రెండు సేమే, ఒకటి లోపల స్పేసింగ్ ఇస్తుంది, ఒకటి బయట స్పేసింగ్ ఇస్తుంది. మార్జిన్ ఇది, దిస్ విల్ టేక్ ఎడ్జ్ ఇన్సెట్స్ క్లాస్. ఎడ్జ్ ఇన్సెట్ క్లాస్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఈజ్ వాట్ విల్ టేక్, ఎందుకంటే అన్ని సైడ్లో సేమ్ స్పేసింగ్ ఇవ్వాలంటే ఆల్. ఓకే, దిస్ ఆల్ వాల్యూ విల్ టేక్ a double we can give say 20 and then comma outside. Okay, then చూడండి ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ 20 స్పేసింగ్ వచ్చింది. కింద కూడా ఉంటుంది, పైన ఉంది స్పేసింగ్. ఓకే, వన్ థింగ్. అదే మార్జిన్ ఇచ్చామనుకో, మార్జిన్ ఇచ్చాము, ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ ఇద్దాం. ప్యాడింగ్ విల్ టేక్ ద సేమ్ థింగ్. ఎడ్జ్ ఇన్సెట్స్ పైన ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకుంటుంది. ఈ రెండింటికి ఒకటే ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ జస్ట్ కాపీ దిస్, Ctrl+C, Ctrl+V, మొత్తం కాపీ అవ్వదా. ఆల్ I'll give 20. ఓకే, సో రెండు సేమ్ బట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు చూస్తే వైట్ కలర్ యూ విల్ నాట్ నో ద డిఫరెన్స్, బట్ దెర్ ఇస్ 40 స్పేసింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, టాప్ అండ్ బాటమ్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. How will you know the difference is? We'll give color to the container. Color ఇవ్వాలంటే container కి there is an option called decoration. This is a box decoration. Okay, box decoration has color inside it. Color, I can give colors dot comma. నేను ఇచ్చింది అంతే, అంతకన్నా ఏం చేయలేదు. You all know this. So now I can tell you the difference. Okay, ఈ గ్రే ఉన్నది outline, this whole thing is a container, inside of a container, but there is outside of the container, that is margin. Okay, a margin. So if you want to give outside container outside spacing ఇవ్వాలంటే you always use margin. If you want to give anything inside,
you use padding. Clear kada ikkada daaka? Everybody raise your hand. Clear? Okay, only one person clear. Okay, good. Come on. Okay, very good. So next దానికి వెళ్దాం. Okay, now see మీకు కంటైనర్ కి రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఇవ్వటం ఇక్కడ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. పేజ్ 1 హోమ్ పేజ్ లో border radius dot circular. Okay, anybody message in this? Okay, border radius dot circular. Then I'll just copy this. అది కాపీ చేసి నేను కంటైనర్ లో మార్జిన్ డెకరేషన్ ఇక్కడ దాని కింద ప్రాపర్టీ కింద వచ్చి పైన వచ్చు ఎక్కడైనా ప్రాపర్టీ. సారీ ఇక్కడ కాదు, ఈ లోపల బాక్స్ డెకరేషన్ లో ఉంటుంది బార్డర్ రేడియస్. మై మిస్టేక్. ఓకే, అండ్ దెన్ సేవ్ ఇట్. బాక్స్ డెకరేషన్ లో కలర్ ఇచ్చాను, బార్డర్ రేడియస్ ఇచ్చాను. I can put it as 10. Let's see, 10 ఇవ్వచ్చు, 20 ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కంటైనర్ కి రౌండెడ్ కార్నర్ వచ్చింది. ఓకే, బట్ ఇమేజ్ కూడా రౌండెడ్ కార్నర్ రావాలి. సో సపోజ్ నేను ప్యాడింగ్ తీసేసాను అనుకో, ప్యాడింగ్ కామెంట్ చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇమేజ్ కి రౌండెడ్ కార్నర్ లేదు, నేను కంటైనర్కి ఇచ్చా రౌండెడ్ కార్నర్, నాకు ఇమేజ్ కావాలి. వాళ్ళ కాదు, నువ్వు కంటైనర్కి ఇచ్చుకుంటా పోతే రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఏంటి పనిచేయట్లేదు అనుకుంటాం, ఇమేజెస్కి ఇలా పనిచేయదు అనమాట. సో దేర్ ఇస్ అనదర్ విడ్జెట్, ఓకే, కాల్డ్ clip or rect. So how do I add a parent to this image class? Okay, how do I add an అంటే ఇక్కడ ఈ బల్బ్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో ర్యాప్ విత్ రెగ్యులర్ విడ్జెట్. బిల్డర్ తో చేయొచ్చు, సెంటర్ ఉన్నాయి, మనకు కావాల్సింది అది కాదు, విడ్జెట్ నేమ్ లేదు. సో వాట్ విల్ డు, ఐల్ ర్యాప్ విత్ ద విడ్జెట్. ఈ విడ్జెట్ ని ఐల్ నేమ్ ఇట్ as clip or rect. దిస్ ఈస్ ద విడ్జెట్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్. clip or rect ఈస్ ద విడ్జెట్. ఈ ఇమేజ్ డాట్ అసెట్ కి ఈ విడ్జెట్ తో ర్యాప్ చేయాలి, పేరెంట్ అవుతుంది. ఈ క్లిప్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ పేరెంట్ కంటైనర్ అవుతుంది. ఓకేనా? దెన్ యూ డూ దట్. ఇక్కడ ఒక కామా ఇస్తే సో దట్ వెన్ ఐ సేవ్ ఇట్ విల్ గో టు ద బాటమ్. ఈ క్లిప్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ బార్డర్ రేడియస్. ఓకే, ఈ బార్డర్ రేడియస్ వాడుకుంటే మనకి రౌండెడ్ కార్నర్స్ వస్తాయి. సో ఐ కెన్ జస్ట్ కాపీ దిస్ బార్డర్ రేడియస్ and place it here. అంతే నేను చేసేది. ఓకే, ఇది 10 పెడితే 10, 20 పెడితే 20. లెట్స్ సే 20 పెడదాం and then save it. You see the difference, there is a minute difference. ఎందుకంటే బ్యాక్ కంటైనర్ 10 పెట్టాను రౌండెడ్ కార్నర్స్, ఇక్కడ పెట్టాను ఇమేజ్ కి. ఓకే, ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. Then when I enable padding here, ఒకసారి నేను ఈ padding enable చేశాను అనుకోండి, సో ఇమేజ్ ఇంకా shrink అవుతుంది లోపలికి. Then my image has rounded corners. ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫార్ క్లియర్. దీని రౌండెడ్ కార్నర్స్ డిఫరెంట్, దీని రౌండెడ్ కార్నర్ 10, ఇది 20. ఆ డిఫరెన్స్ చూపించడానికి పెట్టాను. ఓకే, edge insets padding I can put 10. ఇంకో దగ్గరికి వస్తుంది ఫ్రేమ్. and I can also put 5. ఇంకొద్ది దగ్గరికి వస్తుంది ఫ్రేమ్. it looks like a border, but ఇక్కడ తీసి నేను if I put 20, మీకు ఒక్కొక్కసారి బార్డర్ ఇమేజ్ బార్డర్ కావాలనుకోండి, యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఇక్కడ గ్రే ఉంది కాబట్టి it looks like an ugly color. You can choose any other color, maybe pink. Oh, it looks like red. Okay, pink dot shade 100. Looks lighter. Okay, అది చేయొచ్చు. Then you can also have
డెకరేషన్ కి మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ షేడింగ్, షాడో కూడా ఇవ్వచ్చు కంటైనర్ కి. ఓకే, షాడో ఇస్ కాల్డ్ బాక్స్ షాడో ఉంది. ఓకే, బాక్స్ షాడోస్ ఎలాగో చూద్దాం. సో ప్రాపర్టీ ఏంటి? బాక్స్ షాడో is the property. Okay, box shadow, what kind of item it will take? Box shadow, it's a list of box shadows. Okay, so I'll create a list. How do I create a list? Simple, this is a list, this is an empty list. Okay, inside it, this list, class box shadow, ఈ క్లాస్ వాడాలి, and this will do. మనం సింగిల్ లిస్ట్, సింగిల్ బాక్స్ షాడో వాడదాం. ఈ బాక్స్ షాడో ఏమేమి తీసుకుంటుందో చూద్దాం. సో చూడండి, బాక్స్ షాడో హ్యాస్ కలర్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు సిఎస్ఎస్ అర్థమైతే సిఎస్ఎస్ లాగే ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతాను. ఓకే, సో మీకు అది అర్థమైతే ఇది అర్థమవుతుంది, ఇది అర్థమైతే అది అర్థమవుతుంది. సో నేను కలర్ ఇస్తాను బాక్స్ షాడోకి. లెట్స్ సే కలర్ ఫర్ బాక్స్ షాడో, కలర్ విల్ బి సేమ్. కలర్ వస్తే ఎప్పుడైనా సరే కలర్స్ డాట్ లెట్స్ సే గ్రే పెట్టుకున్నాం ఫర్ నౌ. కలర్ షేడ్స్ తగ్గిద్దాం తర్వాత. సేవ్. ఓకే, బాక్స్ షాడో ఇంకేమున్నాయి ఆప్షన్స్? బాక్స్ షాడో మీద చేస్తే ఆఫ్సెట్ ఉంది. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ ఆఫ్సెట్ 0. ఓకే, బ్లర్ రేడియస్ ఈ మారుదాం. బ్లర్ రేడియస్ ఇవి 0 0 ఉన్నాయి, ఇవి చేంజ్ చేద్దాం. బ్లర్ రేడియస్ ఏం తీసుకుంటుంది? ఇట్స్ ఎ డబుల్ మీరు చూస్తే. అండ్ ఐ కెన్ గివ్ ఎ వాల్యూ. లెట్స్ సే ఐ విల్ గివ్ ఎ వాల్యూ బ్లర్ రేడియస్ ఆఫ్ 5. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏముంది బాక్స్ షాడోకి? బ్లర్ రేడియస్ ఉంది, స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఉంది. ఐ విల్ యూస్ స్ప్రెడ్ రేడియస్, అది కూడా డబులే. లెట్స్ గివ్ ఇట్ as 5 దాన్ని కూడా. ఓకే, and this save. See, shadow. దీనికి ఒక కాన్స్టెంట్ పడుతుంది దీని మొహం, సో వాళ్ళు చేయకుండా ఉంటుంది. క్లియరా అందరు ఇంతవరకు? ఎవ్రీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Let me go. Okay, 2 people, 3 people are clear. మిగతా వాళ్ళు? సార్ హలో. యా చెప్పు. ఫస్ట్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్ తో ఎలా లింక్ చేశారు సార్? అసలు అదే క్లిక్ చేసినప్పుడు కార్తిక్ సాయి రామాయణం అంతా విని రాముడు సీతకి ఏమవుతాడు? బాగా నవ్వారు ఎవరు వెనకాల. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ అగైన్. ఓకే, క్లియరా? ఏం చేసాము? ఎలివేటెడ్ బటన్ ఉంది. ఓకేనా కార్తిక్ సాయి? మైక్ ఓపెన్ చేయని, ఇది నువ్వు నాకు రెస్పాండ్ అవ్వు. అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్ కార్తిక్. ఓకే సార్. నాకు నువ్వు చెప్తా ఉండు. ఓకే, ఎలివేటెడ్ బటన్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? లెట్స్ డూ ఇట్ వన్ మోర్ టైం. సార్ అదే అడుగుతున్నా నేను. ఓపెన్ ప్రెస్ ఫంక్షన్ లో మీరు సెకండ్ క్లాస్ ఒక్క అది ఎట్టారు అంటారు, అంతేగా? ఆన్ ప్రెస్ విను మొత్తం చెప్తాను ఒకసారి మళ్ళీ. ఎలివేటెడ్ బటన్, whenever we give elevated button, okay, these are 2 mandatory parameters. Okay, this one is required, child is required. Okay na? Child, you know, name is tamo, it's a text, basic. Second page, these are got the different page. Okay na? ఇంతవరకు క్లియర్ కదా చైల్డ్? కార్తిక్ హలో. యా, సెకండ్ వన్ ఆన్ ప్రెస్డ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్
What kind of function is this? It's a void function. Okay, so I don't need to return anything. I'll create a empty function. Empty function ide kada. Okay, in this empty function, మనం ఏం క్లాస్ కాల్ చేయాలంటే నావిగేటర్ widget కాల్ చేయాలి dot off, and we'll pass the context. What context will pass? We'll pass the build context of this. ఈ context pass చేస్తాం. Okay, and then dot push అనే function. This VS Code లో బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఉంటుంది అవసరమైనప్పుడు. ఇది యాక్చువల్ ఫంక్షన్, మనం కాల్ చేసే ఫంక్షన్. ఓకేనా ఇక్కడ దాకా? ఈ ఫంక్షన్ పుష్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ ఎ పారామీటర్ కాల్డ్ route. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్? మెటీరియల్ పేజ్ route. ఈ పారామీటర్ తీసుకుంటాం. మెటీరియల్ పేజ్ రౌట్ ఈ పారామీటర్. అండ్ ఓకే, బిల్డర్, దీంట్ లోపల ఇంకొక బిల్డర్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ బిల్డర్ ఫంక్షన్ కి మనం రాయాలి మెయిన్లీ. ఓకేనా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డర్ ఫంక్షన్ ఏం అడుగుతుంది? ఇట్స్ ఎ విడ్జెట్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇట్ నీడ్స్ ఎ విడ్జెట్ టు బి రిటర్న్డ్. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్. ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటుంది, బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్ అనే పారామీటర్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ఎ విడ్జెట్. మన విడ్జెట్ ఏంటి? సెకండ్ పేజ్. క్లియరా? ఓకే, సో హౌ డు వి బిల్డ్ దిస్ ఫంక్షన్? రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ చేయొచ్చు, యారో ఫంక్షన్ చేయొచ్చు. సింగిల్ లైన్ ఉన్నప్పుడు యారో ఫంక్షన్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం పారామీటర్ కాంటెక్స్ట్ అనే పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం అంతే. క్లియరా? కార్తిక్? కార్తిక్ క్లియరా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? మనం ఏమేమి చేసాం ఈరోజు? నావిగేషన్ చేసాము. ఓకే, అండ్ ఇమేజ్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చేసాం. ఇక్కడ ఇమేజ్కి షాడో ఇచ్చాము, దాన్ని పెళ్లి కూతురులాగా అరేంజ్ చేసాం. ఓకేనా? ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్, we'll end this session. If you have any doubts, let me know. First question, any doubts? చేతులు ఎత్తండి. No doubts. Okay, so I guess all clear అయితే. Okay, how many people are clear? ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ఈరోజు. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Come on, 15, 17, 18, 19, 20, 22. ఒక్క రోజున 50 దాటితే అనుకుంటున్నానబ్బా. హాఫ్ సెంచరీ కూడా చేయట్లేదు నన్ను. 30. Come on, 30. ఎలక్షన్ లో పోలింగ్ బూత్ నెంబర్లు చూసినట్టు ఉంది. 29, 30. ఓకే, సరే. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డూ,
ఈ 2 ఫైల్స్ నేను మీకు గ్రూప్లో పెడతా. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ చెక్ దీస్ ఫైల్స్, ఓకే, అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే ఓకే, సృజన, యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ attendance. Okay, sir. Okay, good night guys.